ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡೋಣ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರು. ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್, B2B ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈಯರ್ಸ್. Suppliers like entities providing raw materials, for example chip manufacturers supplying Apple. Marketing intermediaries, firms that help promote, sell and distribute goods, for example wholesaler, retailer, Walmart. Advertising agencies. Competitors, rivals offering similar products, for example Coca-Cola versus Pepsi. Publics, groups with an interest in or impact on the company, for example media, local communities, financial institutions. The company means internal departments such as finance, R&D, purchasing that influences marketing decisions. Next question, explain macro environment in marketing. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್, ಏಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಟು ಟೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಏಜಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಬೂಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್, monitoring inflation, income levels and unemployment to adjust pricing or market reach. For example, launching budget friendly product lines during a recession. Natural means ecological, responding to raw material shortages or consumer demand for sustainability, switching to eco-friendly packaging. Technological, adapting to AI automation or new digital platforms, for example adopting e-commerce to replace physical retail. Political or legal, complying with new regulations, antitrust laws or safety standards, updating data privacy policies to meet GDPR. Social or cultural, adjusting to shifting values or lifestyle trends, example marketing plant-based food due to health conscious trends. So these are the important two questions, micro environment, macro environment. Read these topics to score good. Thank you. We will meet in the next video.